নমস্কার, পথিক চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা ঘুরে দেখব ভাইজাগের খুব জনপ্রিয় একটি ট্যুরিস্ট স্পট Tu-142 এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই ভিডিওতে পুরো স্পট ইন ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করেছি। যারা ভাইজাগ ঘুরতে আসবেন বলে ঠিক করেছেন কিন্তু হয়ে উঠছে না সময়ের জন্য, বা যারা ঘুরতে আসবার প্ল্যান করছেন, আশা করছি তাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। সুতরাং ভিডিওটি না কেটে পুরোটা দেখবেন। যারা আমাদের চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, নিচে যে লাল বাটনে সাবস্ক্রাইব লেখা আছে সেখানে ক্লিক করবেন। লেটেস্ট আরও ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড বেল আইকনে ক্লিক করুন। ভাইজাগের বাকি স্পটের ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে। তাহলে আর দেরি না করে চলুন ঘুরে আসি Tu-142 এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামটি রামকৃষ্ণ বিচে অবস্থিত, এক্স্যাক্টলি কুরসুরা সাবমেরিন মিউজিয়ামের উল্টো দিকে। এন্ট্রি ফি 70 টাকা পার পার্সন। এখানে ফটো তুলতে চাইলে কোনো এক্সট্রা টাকা দিতে হবে না। সোম থেকে শনিবার দুপুর 2টো থেকে রাত 8:30 অবধি খোলা থাকে। রবিবার সকাল 10টা থেকে 12:30 এবং দুপুর 2টো থেকে রাত 8:30 অবধি খোলা থাকে। Tu-142 বিশ্বের সব থেকে গতিশীল টার্বোপ্রুফ বিমান, যার ম্যাক্সিমাম স্পিড 855 কিলোমিটার। বিমানটির দৈর্ঘ্য 53.08 মিটার এবং উইন্ড টু উইন্ড ডিস্টেন্স 50 মিটার। বিমানটির ম্যাক্সিমাম সিলিং আল্টিটিউড 10 কিলোমিটার। বিমানটি একটানা 16 ঘন্টা 45 মিনিট উঠতে পারে। বিমানটিতে ফুয়েল ক্যাপাসিটি 100 টন। বিমানটি অবসর হয় 29শে মার্চ 2017 এবং গত 29 বছরে ইন্ডিয়ান নেভিকে 30,000 আওয়ার্স অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রি সার্ভিস দিয়ে গেছে। এই বিমানটি মিসাইলের মাধ্যমে সাবমেরিনকে সমুদ্রের মধ্যেই পরাজিত করতে সক্ষম ছিল। বিমানটি অবসর গ্রহণ করার পর গভর্নমেন্ট অফ আন্ধ্রা প্রদেশ ডিসাইড করে বিমানটিকে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম রূপে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এই প্রজেক্টের টোটাল খরচ হয় 14 কোটি টাকা। আমরা প্রথমে মডেল মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখব। ভিডিওতে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে সব মিসাইল।
যদি কোনো কারণে এমার্জেন্সি ল্যান্ড করানো হয় বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তখন এই নৌকাগুলো কাজে লাগবে। Basic weight 94 tons. Total fuel carried 185 tons. Range 12,000 kilometers. Engine 4 MK12MP engines. Engine max power 15,000 shp. এইবার আমরা যাব মেন এয়ারক্রাফটের ভেতরে।
এইবার আমরা শুনবো এই বিমান সম্পর্কে একজন গাইডম্যানের কাছ থেকে ইন ডিটেলসে। इसमें 10 आदमी काम कर सकते हैं। फ्रंट ऑफ द ग्लास इज नेविगेटर, द नेक्स्ट पायलट, को पायलट, ओके। सर्विस इंजीनियर्स, सीनियर नेविगेटर, सी ऑब्जर्वर। पीछे से दो सिंगल गनर बैठ सकते हैं। टोटल 10 आदमी इसमें बैठ सकते हैं। 187 टन कैपेसिटी फ्लाइट वेट। सबमरीन हंटर है। ओके, सबमरीन हंटर। हंटर, हाँ जी। थैंक यू। যদি এই বিমানের লাইভ এক্সপিরিয়েন্স নিতে চান তো এই এরিয়ার মধ্যে একটি 3D এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার আছে, সেটা উপভোগ করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি কোনো সাজেশন থাকে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভাইজ্যাগ রিলেটেড আরও ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে।